At a discounted price. This erudite presentation from Tony Joseph. I dare not say anything about it because I don't know much about the subject at all, excepting as a reader. Okay, I'm not an expert but I know much about Balakrishnan. So I need to tell you about Balakrishnan. Balakrishnan is a professional in terms of his administrative experience. He is also passionate about some subject. He is passionate about his profession and is professional about his passion. The first time I interacted with him was 2002 when I was Secretary Culture in Government of India, and he was in Orissa, and we were discussing some project about upgrading the infrastructure facilities in Konark and other places by involving industries. We had already done something in Delhi involving some of the industrial units coming and providing facilities and looking after the entire place. Mr. Balakrishnan came. I was very impressed by his tremendously deep knowledge about Orissa, its art and architecture, etc. A couple of years later, when I was in the Election Commission, when his name surfaced as a potential election commissioner, I asked him saying that, Election Commission is not a very sought after place. But even so, I feel that you can do wonderful work here, so would you kindly accept to come? He was very gracious. He said, it will be my pleasure to work in the Election Commission, and by God. It was such a wonderful command performance from him, and there are many things which during his stay in the Election Commission he initiated. When he brought it to the Commission readily accepted. A professional to the core. There was not one occasion on which he could be said to be non-neutral. He was totally neutral and very professional. But along with this, that's the time when I came to know about his passion. At that time, he had started off with comparing place names, and I used to be amazed to know from him that places in and around Harappa, Mohenjo-daro and Gujarat, etc. were getting reflected in the south. In fact, he once told me that he gave a lecture in Coimbatore to the Kongu Veladar set of people, telling them at some risk to his personal risk, that they came from Dwarka in Gujarat. It must have come as a great surprise to them, and I don't know whether they liked it or not. But his work of trying to find out by the place name, the connections, he even told me how place names in Orissa, in the tribal belt, had resounding names in Africa. And he explained what the theory behind it and all that stuff. And it was fascinating for me to understand from him that his passion in this area. And today, after almost a decade, he's coming out with a book which is very comprehensive on the entire idea of what the Harappan civilization was about. Mr. R. Balakrishnan and I have the same boss, and his name happens to be Sri Naveed Patnaik. Mr. Patnaik has sent me here personally to make sure that the Tamils do not hold him back, and I can take him back with me. Though I have said that in jest, but I must tell you that Bala sir, as he is very affectionately known in the entire state of Odisha, is the most claimed bureaucrat that the state has seen for a long, long time.
It's not easy to be that. There are a lot of people who are very popular, but not necessarily effective. The IAS is notoriously famous for people who make it a parking lot for academic pursuit. They come into the IAS confused about what. அது மட்டுமல்ல, அறிஞர் அண்ணாவின் பெயரை தாங்கியிருக்கும் இந்த அரங்கத்தில் தமிழ் ஆங்கிலம் என்ற இருமொழி கொள்கையை பயன்படுத்துவது பொருத்தமாகவே இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். Distinguished guests seated on the dais. In fact, it's a very well crafted stage wherein most of the pillars of the democracy have been seated here. At least 3 of us from the executive branch, one respected member from the judiciary, academicians, and an eminent journalist, going by our latest Twitter trends, a bold journalist. And of course, one glamorous branch is missing, which is only to be compensated by the chief regulator once he carefully chosen all of them. So all the branches of democracy is here, well-crafted stage. Friends, let me take you to the past through a time travel machine. We can go back to the early last century, 95 years back. The year was 1924, September month. There was a well-reputed magazine being published in England, the Illustrated London News. It carried an important article during the month of September, its edition. It said, "First light on a long-forgotten civilization. New discoveries of an unknown prehistoric past in India." It was made none other than by John Marshall, then the Director General of Archaeological Survey of India. A forbidden civilization came to light 95 years back. பதிலாகவே அது இருக்கின்றன ஏன்? பிராகுவி பலுசிஸ்தானில் பேசப்படும் திராவிட மொழியான பிராகுவி மொழியில் கல் என்ற சொல்லிற்கு நாம் என்ன பொருள் கொள்கிறோமோ அதே பொருள்தான். அது மட்டுமல்ல, குன்று வரை என்று எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சில ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்கும் இடங்களுக்குத்தான் அந்த பெயர். எப்படி இருக்க முடியும் என்று கேள்வியை முன்வைக்கிறார். ஆச்சரியம், அதிர்ச்சி, பின்னால் கொஞ்சம் பெருமிதம். இதுதான் இந்த புத்தகத்தை படித்தால் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய கருப்பு சிவப்பு பானைகளுடைய ஓட்டு, அந்த பானை ஓடுகளுடைய வழித்தடத்தை பின்பற்றி வருகிறார். சிந்து வழியில் தொடங்கி தென்னிந்தியா முழுக்க பரவி வைகை வழி வந்து தமிழ்நாட்டில் குடிகொள்கிறது பானை வழித்தடம். வன்னி மரம் சிந்து வழி நாகரிகத்தில் இருப்பது இந்தியாவிலும் பரவி இருக்கிறது, தென்னிந்தியாவில் அது அதிகம். ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் குறிப்பிடுவார், துடித்து போரிட காத்து கொண்டிருக்கும் சேவல் குறித்தான சிந்து வழி முத்திரையை பார்த்து அது கோழியூர் என்று. அதே அமைப்பில் உள்ள ஒரு கல்வெட்டு விழுப்புரம் மாவட்டம் இந்தலூரில் கிடைக்கிறது. சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் முதன்மையாக கருதப்பட்ட தாய் தெய்வ வழிபாடு ஆதிச்சநல்லூர் வரை நீள்கிறது. சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் பெருமைமிகு கம்பீரமான அந்த திமிழ் கொண்ட காலை இன்றும் அலங்காநல்லூரில் வலம் வருகிறது. சங்க இலக்கியம் போற்றிய செம்மை, சேயோன், செங்கல், செம்மை என அத்தனை சிவப்பு நிறமும் சிந்துவெளியில் எதிரொலிக்கின்றன. ஆகவேதான் அவர் அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறார், சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் என்று. நான் இந்த புத்தகத்தை with all humility, I can with pride, I can say that I have read the book from cover to cover, of course, by spending at least few hours every day for the past 15 days. With all humility, with all pride, I can say that it's a monumental work ever produced in the history of archaeology in Tamil Nadu, probably in India. 31 வருட உழைப்பு. அந்த புத்தகத்தை பார்த்தால் 300க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை மேற்கோள் காட்டி அந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் பல பேராசிரியர்களை பணியமர்த்தி செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு நபர் செய்திருக்கிறார். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் நிறுவனங்கள் ஆற்றிய பணியை விட தனிநபர்கள் ஆற்றிய பணி மிக மிக அதிகம். அது ஊவேசாவிலிருந்து, தாமோதரனாரிலிருந்து, வையாபுரியாவிலிருந்து, மயிலேசி வெங்கடசாமியிலிருந்து அந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும். பட்டியல் இப்பொழுது இடம்பெற்றிருக்கிறார் திரு பாலகிருஷ்ணன். சங்க இலக்கியத்தை அநேகமாக நாம் மீள்வாய்வு செய்ய வேண்டும். இனிமேல் வெறும் இலக்கியத்தாக மட்டுமல்லாமல் அதை ஒரு தாவரவியல் களஞ்சியமாக, அறிவியல் களஞ்சியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தை இந்த நூல் உருவாக்கி இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளை சமூகவியல் நோக்கிலும் மானுடவியல் நோக்கிலும் நாம் இனி அணுக வேண்டும் என்பதை கோடிட்டு காட்டுகிறது இந்த நூல். அந்த வகையில் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான நூல். In various poems is also traced to the poems of the Prakritam and medieval Indo-Aryan languages. The extensive bibliography running to 10 pages in this book reveal the dedication and his unrelenting hard work. It is a daunting task with so many views and publications to cull out the relevant and reliable, to compare, analyze and arrive at a conclusion on such subjects of historical and ever relevant importance is worth mentioning. Sir, who guided me in the election commission for many years. Thanks to him, I have seen almost all the parts, almost except maybe 15 to 20 districts of this country. I have traveled, and that it actually enhanced my understanding of this country. Thanks are due to him, and he has been part of many of my journeys and writing, and there is no function I conduct without him. And Mr. Tony Joseph, I never expected that he would, in the first invite, such a celebrity author would agree, and we thought about who would be involved. He agreed to come. I am thankful to him. I would like to welcome you, sir. Subrat Bachi sir, he calls me Bala sir, and I told him that I worked very hard, and thank you very much, sir, for being with me. And Professor Rajan, actually one of the most important is bilingualism. I will switch over between Tamil and English and talk about that. Thank you very much, Uday Chandran. And Sundar, I don't know how I held that breath and was working for this book. Everybody associated with this book fell ill the day the book went to the press. I don't know how they were not feeling ill till that particular time. Thank you very much, Sundar.